Okay, so medical termination of pregnancy is nothing but the abortion. Okay, so nearly 45 to 50 million medical termination of pregnancy are performed in a year all over the world. So இதுல இந்தியாவும் விதிவிலக்கு இல்லை. ஸோ இந்தியாவில் நிறைய எம்டிபிஸ் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ இது வந்து எத்திக்கலாகவும் சில நேரங்களில் நிறைய இல்லீகலாகவும் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா விச் இஸ் லீகலைஸ்ட் எம்டிபி 1971 வித் சம் ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷன்ஸ் டு அவாய்ட் இட்ஸ் மிஸ்யூஸ். ஸோ யார் வேணாலும் போயிட்டு அபார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து அதிகமான பணம் வாங்கிட்டு பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதை லீகலைஸ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து 1971 இதுக்கு லீகலைஸ்க்கான ஒரு இது வந்துட்டாங்க. ஸோ அது வந்து மறுபடியும் 2017 அந்த ஆக்ட் அமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2017 வாஸ் enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion. ஏன்னா இல்லீகல் அபார்ஷன் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்காக இதுல வந்து ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ வித்தின் ஃபர்ஸ்ட் 12 வீக்ஸ்ல பிரெக்னன்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு, குழந்தைக்கு வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு, ஜெனடிக்கல் டிசார்டர்ஸ் இருக்கு, இல்லை மதர் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க அப்படின்ற நேரத்துல வந்து அபார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ப்ரொவிஷன்ஸா கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த பேராகிராஃப்ல நீங்க கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி கேட்கலாம்னா எந்த வருஷம் medical termination of pregnancy legalized பண்ணாங்க. So we can expect a question based on it. Okay, and otherwise இன்னொரு விஷயம்னா இங்க பாருங்க, இந்த ரெண்டு லைன் ரொம்ப முக்கியம். MTPs are considered relatively safe during the first trimester. First trimester அப்படின்றது 12 weeks of pregnancy, but second trimester abortions are much more riskier. So one disturbing trend observed is that the majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks. இந்த இடத்துல quacks கொடுத்துருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா ஸோ அறகுறை அப்படி அதனால தான் அதுதான். ஓகே, ஸோ விச் ஆர் நாட் ஓன்லி அன்சேஃப் பட் குட் பி ஃபேட்டல் டூ. ஃபேட்டல் அப்படின்றது ஸோ குழந்தைய கருக்களுக்கு தான் போவாங்க. பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இஃப் தேர் நாட் மெனி ராங் ஸோ அந்த உமனும் வந்து அதனால பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றதுக்காக எம்டிபி வந்து லீகலைஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ எஸ்டிஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஒன். ஓகே, எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். See, sexual intercourses are collectively called sexually transmitted infections. Okay, those disorders and infections, diseases. Okay, so otherwise it's also called venereal diseases or reproductive tract infections. So we can name in 3 of. Okay, இது வேணும்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ உங்கள் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எதெல்லாம் sexually transmitted diseases, which of the following is not a sexually transmitted disease, which of the following are the sexually transmitted disease ன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have some list. Okay, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital wars, and trichomoniasis, hepatitis B. So these are all the different type of sexually transmitted infections. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எந்தெந்த டிசீசஸ் எல்லாம் sexually transmitted diseases அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதனால you have to know the names. I will give you 2 minutes. Okay, ஸோ இந்த 2 minutesல இந்த டிசீஸ்னுடைய நேமை கம்ப்ளீட்டாக மக்கப் பண்ணுங்க and I am going to ask questions. Okay, so except me இதில் வந்து 66 members. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 65 இருப்பீங்க. ஸோ உங்களை நான் ரேண்டமாக யார் வேணாலும் கேட்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து எல்லாருமே சொல்லணும். யாரை நான் கேட்குறேனோ அவங்க வந்து எல்லா டிசீஸ்னுடைய நேமும் சொல்ல தெரியணும். ஓகே, கோ ஹெட்.
sir, sir. Sir, sir. Sir, ஒன்றும் இல்லை சார், இந்த கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறேன். ஓகே. ஸோ பசங்களை வந்து வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லி அவங்கள சொல்லலாம்ல சார்? சொல்லலாம் சார், தாராளமா. சரிங்க சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, ஓகே சார், ஓகே. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே. Are you ready? Yes, sir. ஓகே, ஸோ நான் ரேண்டமாக தான் எடுக்க கேட்குறேன். ஓகே, தீனா ஆதித்யா. தீனா ஆதித்யா. தீனா ஆதித்யா கேக்குதா? பரத். Sir. Okay, who is this? Bharat. What about Deena Aditya? Deena Aditya, are you there? Like class on பண்ணிட்டே வரேங்க. Hello, Deena Aditya. Okay. Okay, Bharat. Sir. Bharat, can you switch on your video? Yes, sir. Okay. I want to see you. Bharat. ஓகே, நான் கொஸ்டின் கேட்கும்போது எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணி தான் சொல்லணும். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு நோ. ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் கவனிக்கிறீங்களா, என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியணும். சார் வீடியோ ஆன் பண்ண முடியல சார். ஏன் நீ வேற சொல்லிட்டே, எல்லாரும் அதே தான் சொல்லுவாங்க. சார் இல்ல சார், பண்ணக கிளிக் பண்றேன், வர மாட்டேங்குது சார். அப்படியா? சரி, ஓகேப்பா. சரி, பரவாயில்ல, நீங்க சொல்லுங்க. வீடியோ கட்லயே தான் சார் இருக்கு. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. இப்போ ட்ரை பண்ணி பாரு பரத், இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருப்பா. எஸ் சார், ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சார் இருக்கேன். இல்ல, நான் எனேபிள் பண்ணிட்டேன். இப்ப பாரு, ட்ரை பண்ணி பாரு. சார் எனேபிள் பண்ணது சொல்லுது சார், ஓகே சொல்லிட்டு பண்ணாக்க வர மாட்டேங்குது சார். வேற யாருன்னா சக்திவேல், வேற யாருன்னா ஒருத்தங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி பாருங்க, ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு. அபிநயா. எஸ், இட்ஸ் ஸ்விட்ச் ஆன். ஒர்க். ஓகே, சரி பரத், நீங்க அப்படியே சொல்லுங்க. ஓகே, சரி சார், we can proceed sir. ஓகே சார், ஓகே சார். பரத். எஸ் சார். Can you name the diseases? Gonorrhea, syphilis, genital herpes, genital warts, trichomiasis, chlamydiasis, hepatitis. Okay, even HIV also. Okay, you should add an HIV also. So among these diseases, okay, we have to know what are all the diseases are caused by bacteria and what are all the diseases caused by viruses. Okay, hepatitis B and HIV, genital warts and genital herpes, these are all the diseases are caused by virus. Just note down it. So I'm going to share once again. Look at this one. Okay, so here I mentioned it, chlamydiasis and trichomoniasis are caused by bacteria. Okay, and even gonorrhea, syphilis,
gonorrhea, syphilis, chlamydiasis, trichomoniasis. The trichomoniasis is caused by protozoa. This is protozoa. This is protozoa. Chlamydiasis, gonorrhea, syphilis, and chlamydiasis. Okay, இதெல்லாமே வந்து bacteria. And genital herpes, இது வந்து virus, genital warts virus, hepatitis B virus, and HIV also virus. AIDS. Okay, right. So வேற யாராவது கேட்கலாம்? திவ்யதர்ஷினி. Yes, sir. Okay, can you name the disease now? Gonorrhea, syphilis, genital herpes, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, HIV. Okay, right. Okay, so நம்ம அடுத்து அப்படியே continue பண்ணலாம். Okay, right. See, among the diseases, okay, HIV and hepatitis B can also transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. Which means with the person who are having diseases, okay, if they are having diseases, when the blood is transfused, they are donating blood or their blood is infectious blood இருந்து அது ஒருத்தங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா then the disease spreads. Okay, so அப்ப இங்க transmission அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? How the disease is transmitted அப்படின்னு சொல்லும்போது even though it is sexual contact இருந்தாலும் சில நேரங்கள்ல infected persons உடைய அந்த transmission of blood or from an infection mother to fetus also the disease can transmit. So அப்ப இது எதுல எல்லாம் questions எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா what are all the diseases, okay, so they can transmit it through blood அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா hepatitis B and HIV. Okay, and இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, except for hepatitis B, genital herpes, and HIV infections, other diseases are completely curable. Note down, this is very important. Which of the following sexually transmitted diseases are not completely curable? அப்படின்னு ஒரு question கேட்கலாமா? The answer could be option 1 hepatitis B, option 2 genital herpes, option 3 HIV, and option 4 all the above. What is the answer? Hepatitis B. Yeah, what are all the diseases not completely curable அப்படின்னு சொல்லும்போது all these three. Okay, and except these three அப்படின்னு சொல்லும்போது chlamydiasis, trichomoniasis, and then chlamydiasis, gonorrhea, these are all curable. Okay, so we can expect a question, which of the following sexually transmitted diseases are curable and non-curable? Okay, right. So another very challenging issue is the earliest symptoms of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. Okay, the infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. இதுதான் பெரிய இஷ்யூவே. சப்போஸ் டிசீஸ் இருந்தாலும் தெரிய வராது. அப்ப என்ன ஆயிடும்? Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and social stigma attached to the STIs deter the infected person from going to for timely detection and proper treatment. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்க முடியாது. லேட்டா கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஆகும்? ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரெட் அதிகமா இருந்திருக்கும். Okay, so that is another issue. Okay, if any woman or any person who are affected by this disease, what are all the consequences they face? What are all the issues they have? See, the complications என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா pelvic inflammatory disease, no doubt. Pelvic inflammatory diseases, PIDs. The one, pelvic inflammatory disease one. Second one, abortions. Third one, stillbirth. Stillbirth means குழந்தை premature baby. Okay, and fourth one, the ectopic pregnancies. What is ectopic pregnancies? Pregnancy in fallopian tube. Yes, okay. So fallopian tube le வந்து implantation நடந்துரும். So
It is dangerous. Okay. And the fifth one is infertility or even cancer also can occur. So what are all the effects or complications the infected person will face அப்படின்னு ஒரு question கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility, even cancer also. Okay. So next one, STIs are major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are prime consideration. Okay. இதனால தான் நிறைய reproductive health related programs நம்ம generate பண்ணிட்டே இருக்கோம். But still நம்ம வந்து இன்னைக்கு we drastically reduce this kind of disease now. Okay, because the hygienic wise we have improved. Healthல நிறைய concentration இருக்கு. அது medical wise நம்ம கொஞ்சம் improve ஆயிருக்கும். Okay. Right. So though all persons are vulnerable to these infections, the incidence are reported to very high among the persons in the age group 15 to 24 years. So in the age group la இருக்கிறவங்களுக்கு the disease வந்து அதிகமா spread ஆகிறதுக்கான chances இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay. So இது எப்படி நம்ம prevent பண்ணலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Okay. These are all the okay. So I understood the content we discussed under sexually transmitted infections. Questions கேட்கணும்னா எதெல்லாம் reproductive related disease, sexually transmitted disease எதெல்லாம், அதுல எதெல்லாம் வைரஸ், எதெல்லாம் பாக்டீரியா. செகண்ட், தேர்ட் ஒன், எதெல்லாம் curable, எதெல்லாம் நான் curable, எதெல்லாம் transmitted through blood. இவ்வளவுதாங்க கொஸ்டின். இதுல தான் கொஸ்டின் கேட்கணும். And finally, what are all the complications they will face when they have an infection? So these are all the key points we need to know. Sir. சொல்ல தம்பி. Sir, only through blood மட்டும் blood வழியா தான் disease transmit ஆகுமா sir? இல்லங்க, see அந்த டிசீஸே வந்து sexually transmitted தானே. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா if they have a disease, if their blood having disease called microbes. இப்ப HIV வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தெரியாம blood கொடுத்தா என்ன ஆகும்? அந்த blood யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அது சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. Actually it is sexually transmitted disease. Here the mode of transmission is sexual contact. But still if the person who having disease, if you donate the blood or the infected blood particles on the இன்னொருத்துக்குள்ள போகும்போது it will cause the disease. Okay. Yes sir. Okay. So let me talk about the next one, infertility. So it's a biggest issue nowadays. Okay. So many people are spending lakhs of money. Okay. So infertility. So the discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. Okay. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual or cohabitation. So the reason for this could be many physical and congenital disease, drugs, immunological, or even physiological effects. Okay, so these are all the reasons. Note down the reasons for infertility. Okay, the most important one is nowadays the lifestyle. So what are the food they eat, okay, and the day-to-day activities. இதெல்லாம் கூட எனக்கு காரணம். Okay. In India, often female is blamed for the couple being childless, but more often than not, இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. Even male partner also is reasonable for this. Okay. So nowadays education will make a lot of awareness. Okay. So அப்படி இருக்கக்கூடிய கப்பல்ஸ்க்கு வந்து இன்னைக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம கலெக்டிவா என்ன சொல்லுவோம்னா assisted reproductive technologies. They are called assisted reproductive technologies, ARTs. So let me talk about what are all the ARTs are used to. Okay, right. So the first one is in vitro fertilization. IVF fertilization is nothing but the fertilization outside the body is almost similar condition as that in the body. எல்லாமே laboratoryல நம்ம வந்து பண்றது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது in vitro fertilization அப்படின்றது எப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னா embryo transfer is one such method.
இந்த embryo transfer மெத்தட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, in this method popularly known as test tube baby program, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, the ova is nothing but the egg. It's taken from wife or donor, and the sperms from the husband or donor are collected and are induced to form a zygote under simulated condition in the laboratory. So அதான் நம்ம டெஸ்ட் டியூப்லயே வந்து அந்த ஸ்பெர்மையும் அந்த எக்கையும் மீட் பண்ண வச்சு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து வச்சுருவாங்க. So when there is a fertilization, there is a zygote formation, right? So the zygote are yearly embryos. Note down, zygote, otherwise they are called embryos. Even we not only using zygote, நம்ம zygote மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்றதில்ல, ஈவன் embryos கூட யூஸ் பண்ணலாம். அந்த embryos உடைய ஸ்டேஜ் எத்தனை வரை இருக்கும்னா up to 8 blastomeres. We discussed, right? So the internal cell mass continuously divided mitotically, they produce more number of cells. When they reach 8, so நம்ம என்ன படிச்சோம், அதுக்கு பேர் 8 to 16 ஸ்டேஜ் என்ன சொன்னோம், 8 to 16 ஸ்டேஜ் பிளாஸ்டோமியர் ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன பேர் வச்சோம்? Morala. Very good. Okay, moral. Right, very good. So could then be transferred into fallopian tube. So actually இப்போ நாம எல்லாம் வச்சுக்கோங்க, there is a female and male. So இங்க இருந்து ova or egg எடுக்கிறோம், இங்க இருந்து sperm. Okay, and these sperms and ovules are fused together and they form zygote. Now the zygote is going to transfer into fallopian tube. Okay, because இங்க sperm fertilizationக்கான அந்த சிக்கல் தான் இருக்கு. ஆனா அது என்ன பண்றோம், ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம fallopian tube குள்ள இன்சர்ட் பண்றோம். Then what happened, the only thing is the growth, so it will take place. So இத நம்ம என்ன சொல்றோம்னா zift அப்படினு சொல்றோம். Why? Because here the zygote is transferred into fallopian tube, right? That's why it is called zygote intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer. Okay, இது வந்து நம்ம zygote transfer பண்றதால. அதே நேரத்துல the embryos with more than 8 blastomeres, maybe more than 8, into the uterus, ஏன்னா embryo ஆயிடுச்சுல, அதனால we no need to transfer into the fallopian tube, ஏன்னா fallopian tubeல இருந்து வெளியே வந்தா அது embryo. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம்னா embryo டைரக்டா நம்ம யூட்ரஸ்குள்ள இம்ப்ளான்ட் பண்றதுக்கு சென்ட் பண்றோம். That is called intrauterine transfer, because we are introducing it into uterus. That's why it is called intrauterine transfer. So to complete its further development, so நம்ம அது வந்து further develop ஆகணும்ல, even though it is developed into embryo, it need further development. So that's why it has to be embedded in the uterus wall. Okay, so இப்போ வந்து embryos formed by in vivo fertilization. In vivo அப்படின்றது நம்ம by bodyலே பண்றது. So fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist females who cannot conceive. சில நேரங்களில் in vivoவும் பண்ணலாம், in vitroவும் பண்ணலாம். in vitroன்றது zift intrauterine transfer மூலமா பண்ணலாம். in vivoன்றது another method. So இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். A transfer of an ovum collected from a donor. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி இதே மாதிரி தான், ஒரு ஃபீமேல் கிட்ட நீங்க ovum செலக்ட் பண்றீங்க and into the fallopian tube. So நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம்னா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இப்போ நம்ம the transfer of an ovum collected from donor into the fallopian tube, that is gamete intrafallopian transfer. ஏன்னா இங்க நம்ம வந்து ovum அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த இடத்துல it is not fertilized one, it is called gamete. So நம்ம gamete டைரக்டா நம்ம என்ன பண்றோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். Okay, so to the another female who cannot produce one. So ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அந்த ஓவரிஸ்ல இருந்து எக் ப்ரொடியூஸ் ஆகல, ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா டோனர் கிட்ட இருந்து ஓவமை வாங்கி அது வந்து அந்த who does not produce the gametes, so அவங்களுடைய fallopian tube-ல insert பண்றோம். But can provide a suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. Okay, அப்போ gift அப்படின்றது gamete நம்ம fallopian tube-க்குள்ள insert பண்றதுக்கு பேர் gift. gift அப்படின்றது வந்து zygote நம்ம introduce பண்றோம். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இங்க zygote gift அப்படின்றது வந்து in vitro, கரெக்டா? ஆனா கிஃப்ட்ன்றதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, பிகாஸ் இங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது எங்க நடக்க போகுது அப்படின்னா fallopian tube-குள்ள நடக்கும்போது, ஸோ அது இன் விவோன்னு ஆயிடும். அப்போ கிஃப்ட்ன்றது வந்து ஒரு இன் விவோ மெத்தட், கிஃப்ட்ன்றது ஒரு இன் விட்ரோ. ஸோ எது இன் விவோ எது இன் விட்ரோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இது இன் விவோ,
This is in vitro. Okay. புரியுதா? Yes, sir. ஓகே. இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பேன் நான். இந்த வாட்டி ரேண்டமா கேட்பேன். கண்டிப்பா இந்த வாட்டி வீடியோ ஆன் பண்ணி சொல்லுவேன். ஓகே. ஸோ டெஃபினேஷன் கேட்டா சொல்ல தெரியும். வாட் இஸ் கேமெட் இன்ட்ராஃபெலோபியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு கேட்டா சொல்ல தெரியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் intracytoplasmic sperm injection. Next one, intracytoplasmic sperm injection. The next one, you see, this is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory. அப்ப இந்த இடத்துல ICSI அப்படின்றது இன்விட்ரோ. ஏன்னா இன்விட்ரோன்றது லேப்ல பண்றோம். ஆனா என்ன பண்றோம்னா இங்க சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன் பண்றோம். அதாவது இப்போ வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து ப்ராப்பரா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகல, இல்ல ஸ்பெர்ம் வந்து மொர்டாலிட்டி ரேட்ஸ் லோவா இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து கவுண்ட் குறைவா இருக்கு. இப்போ அந்த நேரத்தில் இன்ஃபெர்டிலிட்டி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. Is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. So ஒரு டோனர் கிட்ட இருந்து ஸ்பெர்ம் வாங்கி நம்ம ஓவம்ல டைரக்டா இன்ஜெக்ட் பண்ணோம். So infertility cases, either due to inability of the male partner to inseminate. Inseminate is nothing but the sperm ejaculation is not happen. Okay. So the female are due to very low sperm counts. Sperm count வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும்போது இந்த ejaculates. It could be corrected by artificial insemination. Actually அவங்களுக்கு வந்து insemination பண்ண முடியும். அப்ப நம்ம artificial semen நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை இன்ஜெக்ட் பண்றோம். ஓகே, நேரா ஓவம்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றோம். So in this technique the semen is collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus. So அதனால இதுக்கு intrauterine insemination. இங்க வந்து நீங்க intrauterine transfer தான் பார்த்திருப்பீங்க. பட் இங்க ஸ்பெர்மை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது நம்ம intrauterine insemination அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, intrauterine insemination. Okay, so these are all the different ARTs, okay, assisted reproductive technologies. So இங்க வந்து what is GIFT ன்னு கேட்கலாம், what is IUD ன்னு கேட்கலாம், what is GIFT, and what is intracytoplasmic sperm injection, and what is artificial insemination, and what is intrauterine insemination. You need to meaning of these procedures. Okay, right. இதுல டவுட் இருந்தா இப்போ क्वेश्चन கேட்கலாம். Sir. Yes. Sir, IUI method மட்டும் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? IUI, okay, no issue. See, இப்போ வந்து ஒரு okay, see, in a couple ஒரு couple இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. So husband வந்து the sperm is not motile, the sperm count is very low, so that is a infertility condition. So அந்த கண்டிஷனை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா the sperm is collected artificially from the husband or healthy donor. Okay, and then the sperm which is injected into the vagina or uterus. When the ovum is wealthy, okay, so this is a healthy ovum, then what happen, the sperm is going to introduced into that. When it is the fertilization, when there is a fertilization, then zygote is formed. So இது வந்து ஒரு in vivo, because we are introducing into uterus or vagina, we are not introducing into a fallopian tube. நம்ம வந்து வெளியில பண்ணல. Okay,
தேங்க்யூ சார். ஓகே, வேற டவுட் இருக்கா? சார் எஸ், the gamete intrafallopian transfer சும்மா சொல்லுங்க சார். புரியலங்க. gamete intrafallopian transfer gift. டைரக்டா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஒரு மதர் கிட்டயோ இல்லைன்னா ஒரு டோனர் கிட்டயோ நம்ம ஓவமா கலெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம ஃபெலோப்பியன் டியூப்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். இப்போ ஒரு ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்க, she is not able to produce the gamete or ovum. Here the ovum is gamete, right? Female gamete, ovum தானே. Yes sir. அவங்களால வந்து கேமெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, அதனால அவங்களோட டோனர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. Okay sir. Yes. இது இன் விவோ. சார் எஸ் சார் அந்த நம்ம எம்ப்ரியோ இம்ப்ளான்ட் பண்றோம்ல சார், கிஃப்ட் இந்த ஜிஃப்ட்ல, அப்ப இம்ப்ளான்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு இம்ப்ளான்ட் ஆகுறதுக்காக இன்னொரு ஒரு ஓவமும் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வெயிட் பண்ணல சார், அந்த ஓவம் எவ்வளவு சார் ஆகும்? இல்லையே, அப்படி அவசியம் இல்லையே. ஒரு இங்க வந்து கேமெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெர்ம் வந்து கேமெட்டோட ஓவமோட ஃபியூஸ் ஆகுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன ஆகும், ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ வந்து நல்லா கவனிங்க, இந்த கேமெட் எங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், ஃபெலோப்பியன் டியூப்குள்ள. ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல ஸ்பெர்ம் போய் கேமெட்டோட ஃபியூஸ் ஆகும்போது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும், ஜைகோட் டெவலப் ஆகும். அந்த ஜைகோட் ஃபர்தரா மெருலா ஸ்டேஜுக்கு வரும், அதுக்கப்புறம் அது எம்பிரியோ ஸ்டேஜுக்கு வரும், அதுக்கப்புறம் தான் அது யூட்ரஸ்க்கு வரும். நம்ம நேரா we are not going to directly entering into the uterus இல்ல. ஸோ ஃபெலோப்பியன் டியூப்குள்ள தான் அனுப்புறோம், அதுவும் கேமெட்டை மட்டும் தான் அனுப்புறோம். சார் நான் ஜிஃப்ட் சொல்றேன் சார். ஓ, ஜிஃப்ட் கேக்குறீங்களா? எஸ் சார். என்ன சொன்னீங்க, என்ன கேட்டீங்க, புரியல எனக்கு. சார் அப்ப அந்த எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுதுல சார் நம்ம டெஸ்ட் டியூப்ல, ஆமா ஆமா. அந்த நம்ம எம்ப்ரியோ என்ன நம்ம பண்றோம், இங்க யூட்ரஸ்ல பாருங்க, இம்ப்ளான்ட் நம்ம வந்து இங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் கம்ப்ளீட்லி வந்து லேப்ல நடக்குது. ஸ்பெர்மும் எக்கையும் நம்ம அது லேப்லயே நம்ம ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறோம், அந்த ஜைகோட் டெவலப் ஆயிடுது. அந்த ஜைகோட்டை நீங்க எடுத்துன்னு போயிட்டு ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா, ஜிஃப்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, கிஃப்ட்டுக்கும் ஜிஃப்ட்டுக்கும் வித்தியாசம்னா, ஜிஃப்ட்ல வந்து நீங்க ஃபெர்டிலைஸ் ஆனதை நீங்க உள்ள அனுப்புறீங்க, அதாவது அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு, அப்பதான் நமக்கு ஜைகோட்டை கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க அதுக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க, அப்போ வந்து அங்க கண்டினியூஸா டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஆனா கிஃப்ட்ல அப்படி கிடையாது, நீங்க கேமெட்டை மட்டும்தான் ஃபெலோப்பியன் டியூப்க்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க, அங்க அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து அது டெவலப்மெண்ட் நடக்கணும். அப்ப அங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்குது, ஃபெலோப்பியன் டியூப்க்குள்ள நடக்குது. தட்ஸ் வை தட் இஸ் இன் விவோ. ஜிஃப்ட்ன்றது இன் விட்ரோ. ஓகே, அப்போ வேற ஒண்ணு அங்க ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா, ஒண்ணுதானே. சரி, யாருக்கு நம்ம ஜிஃப்ட் பண்றோம், யாரால ஃபெர்டிலைஸ் பண்ண முடியலையோ அவங்க தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்புறம் எப்படி அங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்பெர்ம் இருக்கும், ஒரு ஃபெர்டிலைஸ் ஜைகோட் இருக்கும். ரைட், வேற கொஸ்டின் கேட்கலாமா? சார் கேமெட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் மறுபடியும் சொல்றீங்களா சார்? ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்க, அவங்க வந்து she cannot produce any ovum. ஸோ அப்போ ஓவுமே இல்லை, அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காது. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஒரு டோனர் கிட்ட இருந்து ஒரு ஹெல்த்தி உமன், அவங்க வந்து டோனரா இருக்காங்க, she is willing to provide a ovum. ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து ஓவமை கலெக்ட் பண்ணி யாருக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலையோ அவங்களுடைய ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்குள்ள கேமெட்டை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். அதுக்கு பேர் தான் கிஃப்ட், கேமெட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர். ஓகே ஓகே சார். ரைட். அதுக்கு ஓவம் இல்லாம இருக்கணும்னு அவசியமா சார்? இல்ல, ஓவம் அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா இது அவசியமே இல்லையே சார். இல்ல சார், இப்ப ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகி சிலருக்கு மொட்டிலிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றீங்கன்னா சார், அது மாதிரி ஓவம் இருக்குமா சார்? இல்லைங்க, அப்படி அவசியம் அப்படி இங்க இது இல்லைங்க. இங்க வந்து ஓவம் வந்து சில நேரங்கள்ல ஓவம் வந்து which is not produced by the ovary, அவங்களுக்கு தான் இது சூட்டபிள் நான் சொன்னேன். ஓகே ரைட்.
ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட். கொஸ்டின் கேட்கலாமா? என்னாச்சு, யாருமே பதில் தரும்? Yes, sir. சச்சின். ஓகே Sir. எலான் மஸ்கா? Yes, sir. குட். ஓகே, ரைட். படிச்சிட்டிங்களா நீங்க இப்போ? Almost, sir. ஆல்மோஸ்டா? டைம் வேணுமா? எல்லாருக்கும் டைம் வேணுமா? கொஸ்டின் கேட்டா பதில் சொல்லுங்க. Means, ஓகே, நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். எனக்கு இந்த இன்ஃபெர்டிலிட்டி கரெக்டாக படிச்சுடுங்க. ஓகே, நான் இந்த வாட்டியெல்லாம் நான் நோ எக்ஸ்கியூஸ். எல்லாருமே உங்களுடைய வீடியோ ஆன் பண்ணி எனக்கு பதில் சொல்கிறீங்க வித்தவுட் சீயிங் எனி புக்ஸ். ஓகே, நீங்கள் படிச்சுட்டு மட்டும் சொல்கிறீங்க. ஓகே, கோ ஹெட். I will give you 5 to 10 minutes. Because, see, the lesson is very simple, very small lesson, but definitely we will get 1 or 2 questions. That's why, okay, I'm ensuring that நீங்கள் இதை நல்லா படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போகும்போதே நீங்கள் லிசனிங் மட்டும் கிடையாது, இந்த லெசனை படித்து முடிச்சிருக்கணும். அதுக்காக பண்ணுறீங்களா? ஓகே சார். ஓகே, கோ yes, ஹெட். sir. ஓகே, இந்த வாட்டி நேம் கேட்டேன்னா பதில் சொல்லுங்க. யார் நான் சொல்கிறேன்னா நேம் கால் பண்ணுறேனோ அவங்க வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும்.
Okay, shall we ask, shall we discuss the questions? ஆனா எத்தனை பேர், நிறைய பேர் லெஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. யாரெல்லாம் லெஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க நேம் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் எல்லாரையும் நேம், அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்பேன். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ கொஸ்டின் கேட்கலாமா? ஓகே, சக்திவேல். Yes, sir. Okay. So what are all the ARTs are done in vitro conditions? Sir, intrauterine insemination, in vitro fertilization, zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection. சக்திவேல். Yes, sir. நான் வந்து இன் விட்ரோ தான் கேட்டேன். நீங்க வந்து இன் விவோவும் சேர்த்து சொல்றீங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ. பட் என்னன்னா ஐ நீட் ஒன்லி இன் விட்ரோ. இன் விட்ரோன்னா என்ன சொன்னேன்? லெபார்டரியில ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும். கிஃப்ட்ல வந்து எங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது? இப்போ நீங்க கிஃப்ட் பண்றாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு, அவங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்கும்? லேப்ல நடக்குமா இல்ல ஃபெல்லோபியன் டியூப்குள்ள நடக்குமா? அது எப்படி அப்போ இன் விட்ரோன்னு வரும்? Okay, sir. But very good. Okay, right. Next question, Ajay. Yes, sir. Ajay. Yes, sir. Okay, what is gift? Transfer of zygote into the fallopian tube, sir. Okay, so what is the condition of zygote? Up to 8 + 2 years. Very good. Okay. Okay. Okay, good. Okay, next யார கேட்கலாம்? Okay, மீனாட்சி லோகநாயகி. மீனாட்சி. மீனாட்சி கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றீங்களா? கேக்குதா நான் பேசுறது? ஓகே, மோனிஷா. ஹலோ. ஓகே, யார் பேசுறதுங்க எனக்கு தெரியல. மீனாட்சியா? ஹலோ. டைம் ஆகுதுங்க. மோனிஷா. ஓகே மோனிஷா, வால்யூம் ரொம்ப லோவா இருக்கு மோனிஷா, நல்லா கேட்க முடியல. ஓகே. Okay, what is IUT? The embryos are transferred into the fallopian tubes. Okay. It is a in vitro or in vivo method? In vivo, sir. Is it in vivo? In vitro. Okay, good. மீனாட்சி நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா? Now I get a message from you. Yes, yes. Now I hear you. Okay, Meenakshi. So I think yes, yes. Okay, Meenakshi, tell me what is intracytoplasmic sperm injection?
I think you have audio. Okay, no issue. Okay, பரவாயில்லைங்க. Tarina? Yes, sir. Okay. Tarina, what is intracytoplasmic sperm injection? Sir, sperm is directly injected into the cytoplasm of ovum. Good. Okay. Yes, sir. Good, very good. Okay. Okay. மத்தவங்க எல்லாம் படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? Yes, sir. Sir. Good. So இப்போ இந்த லெசன்ல இருந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சா நீங்க எழுத முடியல? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So now, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, now I'm going to just give you an introduction to biotechnology principles and applications, and what is the importance and how do going to prepare the two lessons அப்படிலாம் நம்ம பார்த்துடலாம். Okay, just a minute. See the unit 9 from 12th standard biotechnology. So we have two chapters in this unit. One is biotechnological principles and process. Next one is biotechnology and its application. Okay, so another very important lesson from 12th standard. So minimum we can expect from both the lessons. Okay, minimum we can expect 5 and we can expect 7 also. Okay, last year kuda 6 to 7 questions வந்து இதல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க. So 2 யூனிட் மட்டுமே. So அப்போ யோசிச்சு பாருங்க how important these two lessons. Okay, so the first lesson, principle and process, this is very important. Here the biotechnological principles and how the biotechnological process takes place. Okay, tell me anyone what is biotechnology? Computer. Once again, என்னப்பா சொன்னீங்க? What is biotechnology? Which is useful to humans by using organisms. Okay. It is used to produce genetically designated. Genetically designed character. Oh. Okay. Right. See, it is simple. Integration of natural science and engineering science. Okay. See, by using biological organism and their cells and tissues, and we can produce some products which are very important and very much desired product to human beings. So these techniques, okay, include various technologies. So that is the technologies now we are going to discuss. Okay, nowadays the branch of biotechnology is very, very vast. It is very good spreading அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So nowadays we are getting many products from biotechnology only. Even today the scenario is not good, right? So nowadays we are getting many vaccines and many medicines, நிறைய diagnosis எல்லாம் இருக்குல்ல. இது எல்லாமே நம்ம பயோடெக்னாலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈவன் நவடேஸ் இப்போ கொரோனா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட் யூஸ் பண்றோம்ல, ஆர்டிபிசிஆர், அது கூட ஒரு விதமான பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் தான். அதே மாதிரி எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின், டிஎன்ஏ வேக்சின், நிறைய வேக்சின்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம்ல, அது எல்லாமே பயோடெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஸோ பை யூசிங் biological products is nothing but cells, tissues, enzymes, proteins. நம்ம வந்து biological products கன்வெர்ட் பண்றோம். அந்த செல்ஸையும் அந்த ப்ரொடியூஸையும் ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். எஸ்பெஷலி சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஒரு ஜீனுடைய எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்றோம். ப்ராடக்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இவ்வளவுதான் நம்ம பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லலாம், ரொம்ப சிம்பிளா. பட் நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் பயோடெக்னாலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு அத்தன்டிகேட்டடான ஒரு டெஃபினேஷன் வேணும்ல. அந்த டெஃபினேஷன் யாரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. இவங்க தான் பயோடெக்னாலஜிக்கான டெஃபினேஷன். ஸோ ஆஸ் பர் தி யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களேன். The integration of natural science and organisms, cells,
parts thereof, and the molecular analogs for products and services. So நீங்க நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் யூஸ் பண்ண, நேச்சுரல் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ண இஸ் நத்திங் பட் த நாலேஜ் அபவுட் தி ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ், செல்ஸ், அதெல்லாம் பார்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸும் சர்வீஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பயோடெக்னாலஜி. இந்த டெஃபினிஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொடுத்தது யாருன்னா யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. சார் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு எப்படி சார் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க அப்படின்னா, இந்த டெஃபினிஷனை அப்படி கொடுத்துருவாங்க. இதை அப்படியே கட் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த டெஃபினிஷனை கொடுத்தது யாருன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா இப்போ நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இருக்கு, அதே மாதிரி யூஎஸ்னுடைய நேச்சுரல் சயின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்படி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்கெல்லாம் கூட கொடுத்த மாதிரி நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ பயோடெக்னாலஜி டீல்ஸ் வித் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் யூசிங் organisms or enzymes from organism to produce products and processes useful to humans. Okay, even நம்ம curd, red wine இதெல்லாம் கூட நம்ம பார்க்கணும்ல அந்த மாதிரி. ஓகே, ரைட். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கலாம். நான் இது மட்டும் இன்னைக்கு நடத்துறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இதனுடைய கண்டினியூட்டி வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பயோடெக்னாலஜி லெசன்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இதுதான். Principles of biotechnology, tools of recombinant DNA technology, and process of recombinant DNA technology. See, நீங்க பிரின்சிபல்ல ரெண்டு விதமான பிரின்சிபல் பார்ப்பீங்க. One is genetic engineering, second one is bioprocess engineering. So let me understand what is genetic engineering. The techniques to alter the chemistry of genetic material. We already know what is genetic material: deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. So அதனுடைய கெமிக்கல் அதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம மாத்துறோம். ஓகே, டு இன்ட்ரடியூஸ் தீஸ் இன்டு ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் thus சேஞ்ச் த phenotype ஆஃப் தி ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் லாஜிக்கல் ஒன். ஓகே, see, there is a plant which can produce white color flowers. Okay, so there is another plant. Okay, assume this is a plant A and this is plant B, can produce pink color flowers. Okay, see, the white flowers, the petals are, they are very good. If we produce more number of flowers, the petals are economically viable. So நிறைய இப்போ ரோஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, பட் த கலர் இஸ் நாட் அட்ராக்டிவ். ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து தே ஆர் நாட் குட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, த கலர் இஸ் டிசைடட் பை எ கேரக்டர், ரைட்? கலர்ன்றது ஒரு கேரக்டர் தானே. இந்த பிங்க் கலர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஜீன் அந்த பிளான்ஸ்ல இருக்கும், கரெக்டா? அந்த ஜீன் தான் அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ வாண்ட் டு தி ஒயிட் ஃப்ளவர் இன்டு பிங்க். நான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ண போறேன். நான் போறேன், ஒரு வைல்டில் ஒரு ஃப்ளவர் பார்க்குறேன், இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், இட்ஸ் லுக்ஸ் வெரி ஓகே, அட்ராக்டிவா இருக்கு, நான் அதை வந்து கமர்ஷியலா பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ கமர்ஷியல் பண்ணோம்னா எனக்கு ஒயிட் கலர் வேணாம், எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வேணும், நான் ஐ சூஸ் அ பிங்க் கலர். ஸோ அப்போ இந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிங்க் கலரை டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஜீனை நான் என்ன பண்றேன், டிரைவ் பண்றேன். அந்த ஜீனை நான் இந்த பிளான்ட்டுக்கு இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ நான் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இது நான் வந்து ஹாஸ்ட் பிளான்ட்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது நான் டோனர் பிளான்ட்னு எடுத்துக்கிறேன். இது டோனர் பிளான்ட். ஏன்னா இங்கிருந்து நான் ஜீன் எடுக்கிறேன். இப்போ when I get the gene for the pink color and I am introducing into flower, white flower plant, then automatically I will get, instead of white I will get pink color. So இதுதான் ப்ராடக்ட். அப்போ இந்த இடத்துல அதான் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. See, alter the genetic information is nothing but இங்க A plantல is there is a genetic material. அதுல வந்து ஒரு white கலருக்கான அந்த ஜீன் இருக்கு. ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, by using genetic engineering, I am removing that gene and I am inserting another gene content into that, which is able to produce pink color. Okay, so அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க, the techniques to alter the chemistry of genetic material. நான் ஜீனை மாற்றினா அதான கெமிஸ்ட்ரி மாற்றுறது அர்த்தம். Okay, and introducing into the host organism and change the phenotype of host organism. So இதுதான் நான் வந்து genetic engineering அப்படின்னு சொல்றேன். Then what about bioprocess engineering? So maintenance of sterile ambience in a chemical engineering processes to enable the growth of only the desired microbes, eukaryotic cells in the large quantities. எனக்கு தேவையில்லாத
பேத்தோஜென்ஸ் அங்கே வளரக்கூடாது, தேவையில்லாத அன்வான்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அங்கே வந்து டெவலப் ஆகக்கூடாது. தே மே காஸ் டேமேஜ் டு த ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஆர் ஐம் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், வேக்சின்ஸ், என்சைம்ஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், அது குவாலிட்டியாக இருக்கணும். அதில் நான் கண்டாமினேட் ஆனால் என்ன ஆகும், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கானதான் நம்ம பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியர். Okay, so here I conclude this session because next content என்றது it's huge. So அது நமக்கு okay, so அதனால next classல நம்ம என்னோட continuation பார்க்கலாம். Okay, so are you understood the content we discussed today? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next class வந்து நான் again சொல்றேன், நீங்க கிளாஸ்க்கு வந்த first 10 minutes வந்து I'm going to discuss some questions with you, okay, from the reproductive health lesson and human reproduction. ரெண்டு லெசன்ல இருந்து கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். நான் யாரை கேட்கறேன்னு அவங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஐ கேன் டிஸ்பிளே த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஐ நேம் சம் ஒன் அண்ட் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கணும், பட் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் வந்து வரப்போகுது, அதனால ரைட். ஸோ ஐ விஷ் யூ வெரி ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you, sir.